दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिखों को चंदन की चिता बनाने का आदेश दिया और खुद कमर कस्सा बांधकर शस्त्रों के साथ सजकर उस चिता पर जा बैठे। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि सारी संगत एक के बाद एक चमत्कारों को देखकर हैरान रह गई। आज हम इस वीडियो में आपको श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के ज्योति ज्योत की एक एक पल की घटना को विस्तार से बताएंगे। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में ज्योति ज्योत समाने से एक दिन पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखों का 11वां गुरु घोषित करके आदेश दिया कि अब से हमारे गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी होंगे। कोई देहधारी गुरु नहीं होगा, क्योंकि 10 गुरुओं की ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में विराजमान है। इसके साथ ही संतों को हुक्म दिया कि केवल एक निरंकार की पूजा करनी और उसके हुक्म में रहना आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इस तरह गुरु जी ने नांदेड़ में अपनी अंतिम तैयारी करने के लिए 1708 ईस्वी में सिखों को हुक्म दिया कि हमारी चिता तैयार करवाएं, उसके चारों ओर कनातें लगा दी जाए। हुक्म मानकर सिखों ने चंदन की चिता तैयार करके कनातें भी लगा दी। जब अंतिम तैयारी हो गई तो सिखों ने भारी मन से गुरुजी से प्रार्थना की कि हे गुरुजी, आप हमें यहाँ किसके आश्रय छोड़कर जा रहे हो? हम सब किसके दर्शन करेंगे और किससे उपदेश लेकर अपना लोक परलोक संवारेंगे? संतों की ऐसी प्रार्थना सुनकर जब गुरुजी ने देखा कि सिख हमारे सचखंड जाने की बात सुनकर बहुत दुखी हैं, तो गुरुजी ने उन सबको बिठाकर बड़े प्रेम से कहा, हे प्यारे सिखों, ईश्वर की मर्यादा अनुसार यह अस्थूल शरीर तो मिलते और बिछड़ते रहते हैं। इस शरीर का मोह कभी नहीं करना, क्योंकि इस शरीर का प्यार कभी नहीं निभता और ये नश्वर है। वास्तव में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी हमारा हृदय है। तुम सब रात दिन इस वाणी के साथ मिलकर हरि प्रभु के गुणों को अपने मन में जोड़ कर रखना, फिर जो मांगोगे सब कुछ इनसे ही प्राप्त होगा। गुरबानी के पाठ के साथ शस्त्रों का भी अभ्यास करना और 10 गुरुओं का इतिहास सुनना, 5 प्यारों को मेरा ही रूप समझना। इस तरह आधी रात बीत गई और तब आपने जपजी साहिब का पाठ किया, अरदास की, साथ ही मखमल का कमर कस्सा बांधकर उसमें कृपान रख ली, कंधे पर धनुष और हाथ में बंदूक पकड़ ली। फिर आपने संगतों को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह बुलाकर घोड़ों के सेवादार को आज्ञा दी कि तबेले में सभी घोड़ों को बढ़िया काठी पहनाकर तैयार कर दिया जाए। इसके बाद गुरुजी सारी संगतों को आखिरी बार अपने दर्शन देने के लिए तंबू से बाहर आ गए। गुरु गोबिंद सिंह जी सबको शरीर के कारण तो दिखाई दे रहे थे, पर उनके चरण छूने वालों को गुरुजी के शरीर का स्पर्श महसूस नहीं हो रहा था। इस चमत्कार को देखकर संगत बहुत हैरान हो रही थी। इसके बाद गुरुजी अपनी चंदन की चिता की तरफ चल पड़े। चिता के चारों ओर कनातें लगी थी। उन्होंने तब संगत से कहा कि जब हम इस पर बैठेंगे तो आप अग्नि देकर तंबू से बाहर चले जाना। इतने वचन कहकर गुरुजी अपने शस्त्रों समेत उस चिता पर चौंकड़ा मारकर बैठ गए। गुरुजी ने सभी को अपने अपने घर जाने का हुक्म दिया और कहा कि केवल जत्थेदार संतोख सिंह हमारे स्थान की सेवा के लिए रुकेंगे। तब गुरुजी ने भाई संतोख सिंह जी से वचन किया कि यहाँ जो भी धन एकत्र होगा उससे केवल लंगर ही चलाना। इसके बाद सिख संतों ने चिता की परिक्रमा करके आप जी को नमस्कार किया और अग्नि देकर बाहर आ गए। इतिहास में दर्ज है कि सारी संगत तब यह चमत्कार देखकर हैरान रह गई, क्योंकि तंबू के अंदर से लगातार अद्भुत शब्द और नाद सुनाई दे रहे थे। अलौकिक प्रकाश दिखाई दे रहा था। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह के जयकारे लगातार सुनाई दे रहे थे और इसी बीच गुरु जी सचखंड जा विराजे। यह कितनी अद्भुत बात थी कि उस समय तंबू के अंदर केवल गुरु जी थे।
गुरु गोबिंद सिंह जी के सचखंड आने की खुशी में देवी देवताओं ने आकाश में घंटे घड़ियाल बजाकर जय जयकार के शब्द उच्चारण किए और पुष्प वर्षा करके आप जी का हार्दिक स्वागत किया। इस प्रकार गुरु जी तो सचखंड चले गए, पर उनकी जो संगत तंबू के बाहर बैठी थी, आप जी के महान गुणों को याद करके नेत्रों से लगातार जल बहा रही थी। सभी के मन दुख से इतने भरे हुए थे कि वे ना तो एक दूसरे से बोलते थे, ना ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सारी रात संगत इस तरह शोक में बैठी रही। अगली सुबह एक सेवादार ने आकर संगतों को बताया कि कुमैत घोड़ा तबेले से गायब है, जबकि तबेले के सभी दरवाजे भी बंद हैं। फिर भी कुमैत घोड़ा किस रास्ते से बाहर चला गया। इस पर सभी विचार ही कर रहे थे कि तभी एक और चमत्कार हुआ। गुरु जी के लंगर के लिए लकड़ियां लाने वाले सेवादार ने सिखों को बताया कि गुरु गोबिंद सिंह जी मुझे अभी कुमैत घोड़े पर सवार होकर जंगल में जाते हुए मिले हैं। उन्होंने मुझे आप सबके लिए एक संदेश दिया है कि कुमैत घोड़ा हम ले गए हैं तथा आप सभी शोक और चिंता छोड़कर सतनाम का सिमरन करें। ऐसे वचन सुनकर संगतें बहुत हैरान हो गई और सतनाम का जाप करने लगी। तभी वहां एक साधु आया। उसने सिखों से पूछा कि आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं। जब सिखों ने गुरु जी के सचखंड जाने की बात बताई, तब उस संत ने बड़ी हैरानी से कहा, ये कैसे संभव है, क्योंकि गुरु जी तो मुझे रास्ते में जाते हुए मिले हैं। जब मैंने उन्हें नमस्कार किया तो उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, संत जी, अब ये हमारी आपसे अंतिम मुलाकात है। ऐसे वचन सुनकर जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया कि हम शिकार खेलने जा रहे हैं। इतना कहकर वे आगे की ओर निकल पड़े। उस संत के मुख से ऐसी बातें सुनकर संगतें हैरान होकर बोली कि गुरु जी के अद्भुत चमत्कार हमारी समझ से परे हैं। हम उनकी लीला नहीं समझ सकते, पर इतना स्पष्ट है कि कोई भी अगर श्रद्धा और प्रेम से उन्हें याद करता है तो गुरुजी उन्हें दर्शन देने अवश्य आते हैं। वे तो जन्म मरण से रहित हैं, जो अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से चले जाते हैं। इतिहास में दर्ज है कि जब दूसरे दिन संगतों ने तंबू में प्रवेश करके आप जी की राख इकट्ठी करके देखी, तो उसमें से गुरु जी की अस्थियां और शस्त्र ना पाकर वे सब दंग रह गए। पहले एक सेवादार, फिर दूसरे सेवादार की ऐसी बातें सुनकर और राख में से गुरु जी की अस्थियां ना पाकर सिखों को तब और भी यकीन हो गया कि गुरु जी शरीर समेत अपने घोड़े पर सवार होकर सचखंड चले गए हैं। तब गुरु जी के 5 प्यारे सिखों ने विभूति इकट्ठी करके वहां एक सिंहासन बना दिया और कहा कि इस स्थान के जो भी दर्शन करेगा उसके जन्म मरण के दुख कट जाएंगे। आजकल यहाँ गुरुद्वारा तख्त श्री हजूर साहिब स्थित है, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में सुशोभित है। कहते हैं इसके बाद सिख अपने अपने घर चले गए और सिंहासन स्थान की सेवा के लिए भाई संतोख सिंह जी वहां टिके रहे। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको गुरु गोबिंद सिंह जी के वो आखिरी पलों को गहराई से बताने की कोशिश की है। अगर आप गुरु गोबिंद सिंह जी के फुल लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੰਸੈਪਟ ਜਾਂ ਟੌਪਿਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲੀ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ,
ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਕਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਬਣ ਗਏ ਦੋ ਸਵਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਸਾਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਕਾ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੀਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਰਣਖੇਤਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀਰ, ਉਹ ਭੈਣ, ਉਹ ਭਰਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਪਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਝਰਨਾ, ਤਲਾਅ ਟੈਪ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। 2-3 ਵਾਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਲਾਗੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਤਾ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਪਾਣੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਝਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ, ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪੱਥਰ 'ਤੇ। ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਪੱਥਰ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ
ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਰਈਸ ਝਬਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਮਹੰਤ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 29 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਲੱਕੜ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ 8 ਅਗਸਤ 1922 ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5,500 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੱਥਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਲਏ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਬੱਚੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼। ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਟ੍ਰੇਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੱਟਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਣ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਏ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।
10 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1922 ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ 100 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ What is this? Just a nightmare. It felt so real. There was once a great spiritual leader known as Raja Janak, and actually they're mentioned in Bhai Gurudas's Bani. Bhai Gurudasi says, Bhagat Vadda Raja Janak hai. That Raja Janak was not only a great king, but they're actually devotee of Waheguru Ji as well. So the story goes, one day Raja Janak was in his kingdom, and Raja Janak went to sleep with all his guards around him. And as he was sleeping, you can imagine he's having a nice rest, and the guards wake him up. When the guards wake up, they say, Raja Ji, we're under attack by our enemies, so quickly you have to get ready and fight in this battle as well. And Raja Janak put on his armour, put all his weapons on, and he rode into that battlefield, and it was a ferocious battle. It was a great battle, but unfortunately, they lost the battle. As Raja Janak had lost, he was wounded, he was injured, and he was dragged to the new king. And the new king looked at Raja Janak and he said, I'm not going to kill you because you're a good man and you are a righteous ruler, so I'm going to let you go. Raja Janak was banished from that kingdom, and as he left, he went to the first house that he could find in his previous owned kingdom, and he went there and he asked for food and water. And he said, we can't help you because we are afraid of this new tyrant, this new ruler. So Raja Janak carried on, he went to another kingdom, and as he walked into that new kingdom, he saw a queue. And at the front, somebody was serving free food. So Raja Janak, being tired, being wounded, being hungry, he lined up in that queue. And when he got to the front, the food had run out. But the person who was serving that food saw that Raja Janak was a very noble person, so they scraped together whatever they could from that massive patila, from that massive bowl, you could say. And then they said, Raja Janak, they said, you take this. As he took that into his hands and he was about to eat it, imagine so wounded, so tired, his hands are trembling, and he's about to eat that food, and at that moment, a kite flew down and knocked over that bowl. And the Raja Janak's food fell on the floor. So imagine the pain that Raja Janak must be feeling, going to sleep in a beautiful kingdom, waking up to his guards panicking, saying you have to get ready for battle, going into the battle, losing his kingdom, nobody wants to help him, and finally he gets some food, and the food is wasted, it's chucked on the floor. At that moment,
Raja Janak wakes up. And as they wake up, the guards are standing on top of him and they say, Raja Ji, are you okay? You were panicking. You must have had a bad dream. So Raja Janak was actually dreaming this whole story. When he went to sleep in that moment and the guards woke him up, that was all a dream. But this time when Raja Janak wakes up and the guards are standing on top of him again, Raja Janak is so confused and he thinks to himself, is this a dream right now or was that a dream? So he's so confused right now and that is his question. Is this sach? Ja wo ho sach? Is this true or was that true was his question. So Raja Janak's queen comes and he asks the same question to her, is this true or is that true? He asks the doctors as well, but nobody can tell him if this dream is true or if this life he's living right now is true. And then when the day starts, he goes to his court and he asks the same question, is this true or is that true? But everybody, all the scholars, all the so-called saints cannot answer his question. So many days passed and nobody could answer the question that Raja Janak had posed, leaving him unfulfilled inside. But one day, a great saint named Astavakar came to the court of Raja Janak. And when the Raja Janak asked him the question, is this true or is that true? Astavakar said, neither is that true, meaning neither is your dream true, and neither is this reality you're living right now true either. The Raja was amazed, but also quite shocked, and didn't fully understand. And they said to Astavakar, can you please elaborate? Astavakar explains, and they said, within your dream, were all these people that you have right now with you then? And Raja Janak says, no. Then Astavakar says, right now, do you have that same pain that you had in that dream? And Raja Janak again says, no. So Astavakar says, for that reason, neither was that dream true, or neither is this true. But what is true? They say that in both those states, whether that was a dream or even right now, what is witnessing it all? That is the consciousness. The consciousness hasn't changed, and that is the underlying factor, and that is what is true. That you are true. Your consciousness is true, and everything else is false. And our ninth Guru, Guru Tegh Bahadur Ji, speaks about this when they say to us, Jo supna arape khana aise jag ko jaan. They say, if you imagine a dream, and arape khana means those things that we see in that dream, they say that it's all false. And the same way, aise jag ko jaan, see the world in the same way, that everything that we see around us, even the things that we feel, those are all false as well. Inme kach sacho nahi nanak bina bhagavan. That without the true consciousness, without Waheguru Ji, everything else is false. And that is what is true. Waheguru Ji, they are the supreme consciousness, and we are part of that consciousness as well. And that is what is real. Everything else is false, and it will not remain. Just to elaborate, what is the supreme consciousness? Well, that's like saying that Waheguru Ji is the ocean, and we are the drop inside that ocean. So in a nutshell, those dreams that we experience, and even this life that we're experiencing right now, in essence, it's not actually true. What is true is the consciousness that sits inside us, which we need to experience. But for those of you that do struggle with nightmares, and nobody likes nightmares, right? There's a tip from our fifth Guru, Guru Arjan Dev Ji. Guru Arjan Dev Ji and our previous Gurus blessed us with a prayer called Sohila Sahib. Sohila Sahib is a prayer that every Sikh reads before going to bed. And Guru Arjan Dev Ji even says themselves that whoever reads Sohila Sahib before they go to bed, they cannot have a nightmare, and if they were to pass away in their dreams, then they can't be touched by death, and the Guru will come themselves. So let's try and listen to Sohila Sahib before we go to bed, and let's also try and connect to that consciousness. So that brings us to the end of this video. We hope you guys enjoyed it. If you want to see any other types of content linked to this kind of stuff, then you can check out our ghost stories and our stories to do with exorcisms as well. Please forget all the mistakes we made, and we'll see you next Halloween. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. If you enjoyed this video, please like, comment, share and subscribe. Please donate and help spread Guruji's message. Link is in the description below. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Waheguru, Waheguru. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Sangat ji,
Today I'm going to tell you about my mother, who is also your mother. I'm going to speak about Mata Saheb Jee, who is the mother, the spiritual mother of Khalsa Panth. Mata Saheb Jee, from a very, very young age, she has been devoted to Sikhi and to Guru Gobind Singh Ji, and no one could understand why. From a very young age, she could memorize Japji Sahib. She started doing a lot of Simran and started memorizing Beyant other Baniyas as well. And she would always speak about Guru Gobind Singh Ji, and she always dream about Guru Gobind Singh Ji as well. The time even came to such where the villagers in her village started calling her Mata Ji, because at a very young age, she portrayed those virtues, those attributes that a young woman, that a lady, a Mata Ji would have. So with respect, they started calling her Mata Ji as well. Now, Mata Saheb Jee, when she came of age to get married, she told her parents that I will only get married to Guru Gobind Singh Ji. And even her parents say that for someone like Mata Saheb Jee, there's no one else but Guru Gobind Singh Ji who could get married to her, or who is compatible to her as well. Because as her woman, her wishes, her desire are not of the worldly ones, but of the spiritual ones. And there's no man here who could be compatible to her, only Guru Gobind Singh Ji. So her parents went to Guru Gobind Singh Ji and did beinti that please take my daughter's hand in marriage and get married to her. But at that point, Guru Gobind Singh Ji say that I'm already married, and now I have become a brahmachari, where I've renounced all the physical relationship of a household, and now I'm only focused on the panthic matters. So I can't get married to your daughter. And Mata Saheb Jee's parents say that she only thinks about you, she only looks up to you, and she will not get married to anyone else but you. At that point, Mata Saheb Jee stood up and she does beinti. She said that, Sache Pacha, as a wife, I will not demand anything from you. All I want is to be able to do your seva, and I can do that if I'm in your mahal, if I'm in your palace, if I'm near you, I can do that seva of you. And Guru Gobind Singh Ji said that I have a few conditions if you want to get married to me. My first condition is that we are not going to be taking part in any physical relationship as a husband and wife. And with that, we will not bear any children as well. And Mata Saheb Jee, Mata Saheb Jee, she said Sat Bachan, because in her mind, all she wanted was to do seva of her husband, was to do seva of Guru Gobind Singh Ji. Mata Sundari Ji was also there, present in the mahal, in the palace of Guru Gobind Singh Ji, and Mata Gujari Ji as well. Mata Saheb Jee, she loved Mata Sundari Ji just like her own sister. Both of them had that sisterly love between each other. And both of them loved Mata Gujari Ji just like their own mother. There was no difference between the three of them. And Mata Saheb Jee, she had so much love for the Char Sahibzade. It was her responsibility to get them ready every morning. Mata Saheb Jee would put small kalgiyan on the dastar of the Sahibzade, especially Baba Fateh Singh Ji. And she would be so happy to see the Char Sahibzade. It was like as if these four are her own children. That's how she loved them and took care of them. These peaceful times were only short lasting. And the whole Parvar, they got separated in Sarsa River. Now, Mata Saheb Jee's name, her routine was that she will not have her food, she will not have her breakfast, her meal of the day until she had the darshan of Guru Gobind Singh Ji. And this is one condition of Mata Saheb Jee as well, which she put forward to Guru Gobind Singh Ji. She said that, I know you're busy with your daily routine of meeting the Khalsa Panth, of strategizing for war against the enemies and all that. But this is my humble beinti, that please come to me daily to have your meal so that I can have your darshan. And only then I will have my meal. And Guru Gobind Singh Ji, knowing this ichha of Mata Saheb Jee, Guru Sahib knew how much love Mata Saheb Jee had for them. And they agreed to this condition, and daily Guru Gobind Singh Ji would come and have meal with Mata Saheb Jee, eat the food that she made and gave her darshan. This was not possible when the Parvar was Choda happened.
And Mata Sahib Kaur Ji, Mata Sundari Ji and a few Gursikhs such as Bhai Mani Singh Ji went towards Delhi. Now Sangat Ji, this is a point, Sangat Ji. We can see how the role of a woman changes from just practicing Sikhi in a family, just like Bebe Nanaki Ji. Mata Khivi Ji then came forward and started serving her community. And then we can see like Bibi Pane Ji is now started doing seva in other communities as well. Started going out there to different villages and started doing seva and doing parchar. Now we see when the time came to Mata Sahib Kaur Ji, Mata Sundari Ji, they have gone completely to a different state, and now they are taking up the role that a man would take, such as the economical aspect, the political aspect of a Panthic matters. Mata Sahib Kaur Ji, Mata Sundari Ji took care of all these matters for the Khalsa Panth in Delhi, because they knew that war was coming, and normally with war there's always chaos attached to it as well. So it was in the hands of Mata Sahib Kaur Ji and Mata Sundari Ji, both together sisters, to ensure that there was peace, and Sikhi Prachar was still continuing in Delhi as well. And the time came when they found out that Guru Gobind Singh Ji is in Damdama Sahib, and they are writing Guru Granth Sahib Ji Maharaj, and they are doing Santhya there for 9 months. Mata Sundari Ji and Mata Sahib Devan Ji, they go to Damdama Sahib to have the darshan of Guru Gobind Singh Ji. They spent time there and they did darshan of Guru Maharaj, they did seva of Guru Maharaj as well. Mata Sahib Kaur Ji, as a mother of the Khalsa Panth, also served the Khalsa, her children, the Sikhs. She would take care of their needs, of their daily needs, food, medication, anything else, money. Then Guru Gobind Singh Ji decided that they were going to go to Hazur Sahib. At that point, Mata Sahib Kaur Ji did benti that I cannot be separated from you any longer. Please keep me with you. Mata Sundari Ji then said, I'll go back to Delhi, and Mata Sahib Kaur Ji stayed on with Guru Gobind Singh Ji in Hazur Sahib. And at the asthan of Mata Sahib Kaur Ji, the Sikhs, the Khalsa Panth, would come and have langar made by her, and they would come to Mata Sahib Kaur Ji whenever they need anything, medication, they need help, they need advice, they need money. They would come to Mata Sahib Kaur Ji. And Guru Gobind Singh Ji Maharaj, they were preparing for the day where they would leave this world. And they knew that Mata Sahib Kaur Ji had so much love for Guru Gobind Singh Ji Maharaj. Jis pyare syo neho tis aage mar chaliye trig jeevan sansar take pache jeevana. That Mata Sahib Kaur Ji's life was such that she would sacrifice her life for me, and if after I'm gone, she would have no purpose. Guru Gobind Singh Ji calls Mata Sahib Kaur Ji and tells her, gives her the hukam that she is to go back to Delhi to help Mata Sundari Ji to serve the Khalsa Panth there, and that Guru Gobind Singh Ji does not want her to be here when he leaves this world. And Mata Sahib Kaur Ji, she wouldn't be able to bear the pain of separation because she is so in love with Guru Gobind Singh Ji. Just like how Guru Angad Dev Ji was so in love with Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji also told Guru Angad Dev Ji to leave Kartarpur Sahib, go to Khadur Sahib, so that they would not have to see the day when Guru Nanak Dev Ji leaves this world. The same was for Mata Sahib Kaur Ji. And Mata Sahib Kaur Ji says that I can't live without having your darshan. दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अंदर नींद खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत. And at that point, Guru Gobind Singh Ji Maharaj gave Mata Sahib Kaur Ji 5 shastar and told her that have my darshan daily by looking at these shastar. From these shastars, I will give you my darshan, and then you can have your meal. And not only that, Guru Gobind Singh Ji also told Mata Sahib Kaur Ji that it is her responsibility to bring up young Jassa Singh Ahluwalia and to bring him along with her to Delhi, take care of him, give him that vidya, that Sikhi vidya, the Shastar vidya to Jassa Singh Ahluwalia, so that when he grows up, he can serve the Panth. And that's exactly what Mata Sahib Kaur Ji did. In Delhi, Mata Sahib Kaur Ji helped Mata Sundari Ji. They would address Panthic issues. They would give out hukamname to the Sangat in Punjab, in Delhi,
and in other states as well. They would put Gursikhs to do seva, and they actually made a fortress that was given to them into a dharamsala. Dharamsala de vich langar chalaya. They started doing langar. They started asking the Sikhs in Delhi to give daswand. Sikhi prachar kayam kita Delhi de vich. And when they found out that Guru Gobind Singh Ji has left to Sachkhand, Jyoti Jyot Rali Sampuran Thiyaram, and that they have given the Gurgaddi to Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Now, imagine Sangat Ji, a kingdom without a king will become chaotic. And those people who knew about the Gurgaddi of Guru Granth Sahib Ji Maharaj were in Hazur Sahib with Guru Gobind Singh Ji. When the Hukamnama, when the letter was sent to the Matawa in Delhi, then now the Gurgaddi is given to Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Matawa, Mata Sahib Devan Ji, Mata Sahib Kaur Ji and Mata Sundari Ji, they took it upon themselves to spread, to do this prachar that Guru Granth Ji Manyo Paragat Quran ki de. They started doing part of Guru Granth Sahib Ji, so that Gursikhs, they would not lose hope that now Guru Sahib nahi rahe. Because it was a transition, Sangat Ji, from a day Guru, from a physical Guru to Granth Guru. It was a transition, and it was not perhaps an easy one as well. So that faith had to be instilled in the Sikhs, that now your Guru is Guru Granth Sahib Ji, and have faith in Guru Granth Sahib Ji, because it is a bachan of Guru Gobind Singh Ji as well. In the Rahatname as well, Guru Gobind Singh Ji says that if you want to have my darshan, have darshan of Guru Granth Sahib Ji. If you want to speak to me, read Guru Granth Sahib Ji. If you want to listen to me, listen to my voice, listen to my words, listen to the Hukamnama of Guru Granth Sahib Ji. And that will be me speaking to you. And Matawa did this prachar in Delhi. And they also ensured that the Sikhs would not lose hope, the Sikhs will not stop doing seva. Mata Sahib Kaur Ji sent out 9 Hukamnames that now we can find. We still have these Hukamnames, where in each letter, in each Hukamnama, Mata Sahib Devan Ji, they addressed that Mata Sahib Kaur Ji addressed the Khalsa Panth as her Farzand Puttar. Farzand Puttar here meaning her beloved children, her brave sons, her Saputta, Sachajje Puttar, good children, good sons. She will address the Khalsa Panth that way. And that in that same Hukamname, every Hukamname you can see the same bachan of Mata Sahib Kaur Ji, which is Guru Guru Japna Janam Savarna. Guru tuade sare karj ras karuga. That do not forget to do Simran of Waheguru, Guru Guru Japna Janam Savarna. And this should be your purpose of life, to do Simran of Waheguru so that your life becomes fruitful, does not go to waste. The same bachan we can find in Guru Granth Sahib Ji as well. By Guru Arjan Dev Ji Maharaj, when they were going to Lahore, Bibi Pani Ji does the same bachan to Guru Arjan Dev Ji. They say, Puta Mata ki Asees Nimkhana Bisro Tumko Har Har Sada Pajo Jagdish. That this is a asisa a mother would give to the child, that do not forget Waheguru for even an instant. Now Sangat Ji, let me ask you, Mata Sahib Kaur Ji is our spiritual mother, mother of Khalsa Panth. All of us Sikhniya, we are also going to be a mother someday. Many of us are already a mother. And I ask you, what asisa do we give to our children? Is the asisa like how Mata Sahib Kaur Ji gave to her Gursikhs children, to the Khalsa Panth, Guru Guru Japna? Is the asisa like how Bibi Pani Ji gave to Guru Arjan Dev Ji? Puta Mata ki Asees Nimakhana Bisro Tumko Har Har Sada Pajo Jagdish. What asisa do we give to our children? What advice do we give to our children? This is something we need to ponder on. Mata Sahib Kaur Ji in her Hukamname, she would refer to the Khalsa Panth as Farzand Puttar. And she would say, Guru Guru Japna Janam Savarna, Guru Pura Karj Ras Karega. That don't forget the Guru, and the Guru will fulfill all your desires and help you in all your karj, in all your affairs. And then the third bachan that Mata Sahib Kaur Ji would write in her Hukamname is that give your daswand. Langar vich daswand pao tusi. Put your daswand into the langar. Start doing langar wherever you are.
do not stop langar. And if some Gursikhs in those villages, they would write letter that we do not have a well in our village, because in order for langar to go on, there must be a permanent source of water. And some villages would not have a well. Then Mata Sahib Kaur Ji would send Gursikhs from Delhi to build a well in those villages, and then send in the Hukamnama that a well is being built. Build a well and start doing langar seva. Collect the swand and don't ever for one day stop langar. Those were the bachan of Mata Sahib Kaur Ji. And even now, Sangaji, Sant Gurbachan Singh Ji in their pothi, they also write this. They say, Jado asi yatra vaste janne hain. When we go for yatra, when we go to all the Panch Takhta and all the other Gurdwaras, when we matha take money into the Golak, that money, that peta goes for the Gurdwara. But we must also give peta into the langar. So a lot of Gursikhs, they would give peta into the Golak for the Gurdwara, and they will also give peta for Kara Prashad or for langar. That peta that goes for langar goes to Mata Sahib Kaur Ji, and Mata Sahib Kaur Ji gives us her blessings when we give peta for langar in the Takhat. This is the bachan written by Sant Gurbachan Singh Ji in their pothi as well. And Mata Sahib Kaur Ji will send out these hukamnames with the same bachan. And if you read this hukamname, even now, you can feel so much of love in those letters by Mata Sahib Kaur Ji. And that way, they did Sikhi Prachar in Delhi, and they took care of Panthic matters, economically, politically as well. They sent out Gursikhs to solve the affairs of Sikhs in other states, in other villages as well. Mata Sahib Kaur Ji, Mata Sundari Ji, they brought up Jassa Singh Ahluwalia Sangaji. Then now we know the history, what Jassa Singh Ahluwalia did for Khalsa Panth. Won the Lal Kila, fought against the Turks, fought against the Mughals, and became Sultan-e-Qaum. That because of Mata Sahib Kaur Ji, Mata Sundari Ji. And I want to stress this point, Sangaji, what a woman can do. We have the ability in our hands, we have the power in our hands to build a panth, to bring up children who would grow up to be Gursikhs, who would grow up to be Pagats, who would grow up to serve the panth. We have that ability in our hand to bring up our children so that they will serve Guru Gobind Singh, they will serve Guru Granth Sahib Ji, they would serve the purpose of Sikhi. We also have the power in our hands to break a panth as well. ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. As a woman, as a mother, as a wife, we have that ability. We can see this, how Mata Sahib Kaur Ji, Mata Sundari Ji, their whole life after Guru Gobind Singh Ji, they spent just to ensure Sikhi Prachar is going on, that people will not lose faith in Sikhi. And they brought up children, they brought up Gursikhs like Jassa Singh Ahluwalia to fight for Khalsa Panth. And even when Banda Singh Bahadur fought to seek justice for the Shahidi of the Sahibzade, at that point, Bahadur Shah, who was the emperor at that time, Bahadur Shah had so much respect for Mata Sahib Kaur Ji, Mata Sundari Ji. He would come daily to have their darshan, to meet them, even to seek advice from Matawa as well. And whatever money or whatever help needed to build a dharamsala or anything, Bahadur Shah would help them. And Bahadur Shah would always say, if there's any way I can help, please tell me, Mataji. And at that point, when Bahadur Shah found out that Banda Singh Bahadur chad ke aa gaya siga Mughਲਾਂ upar, and he came running to Mata Sahib Kaur Ji, Mata Sundari Ji, asking, what is happening? I thought everything is fine. Why is Banda Singh Bahadur now fighting? He's trying to kill the Mughals. Imagine a man, a Mughal emperor, asking for dilasa from Matawa, from both the Matajis. And I imagine that our Matajis, Mata Sundari Ji, Mata Sahib Kaur Ji, telling, oh, tu fikr na kar, don't worry Bahadur Shah, tu theek ya, you're okay. Banda Singh Bahadur is serving based on the hukum of Guru Gobind Singh Ji, which is to seek justice for the Shahidi of the Sahibzade, which is to give punishments to those who have become so unjust, who have become so cruel. So tu theek ya, you're okay. But if you do something wrong, then we have no guarantee for you as well. So as long as you are doing good, you stay within your dharam, then you are fine, you are safe. And Bahadur Shah had the dilasa from both Matajis
and he kept continuing to serve the Matajis as well. So Sangat ji, look at how powerful a woman can be. Never think that as a woman we have no power in us. In the whole history of the Sikh Panth, you can see how Bibi Nanaki ji started doing seva, started doing Sikhi Prachar from home. And then you can see how Mata Khivi ji then came out and fought the society, the stigma set by the society. She did not care about what the world would say. All she cared about was to follow the hukam of Guru Angad Dev Ji and Guru Nanak Dev Ji. Then you can see Bibi Pani ji doing Prachar of Sikhi, going village to village, being a head of a manji and doing Prachar of Sikhi. Then you can see Mata Sai Kaur ji, Mata Sundari ji being the forefront of Khalsa Panth, taking care of the political and economical aspect of Sikhi in Delhi and giving out hukamnames to Khalsa Panth as well. And then you can see people like Maipa Goji, who fought in the battle, who became the personal bodyguard of Guru Gobind Singh Ji, who led one of those Bibi who fought with the Charlie Mokte, who inspired the Sikhs as well to fight for Guru Gobind Singh Ji. This is what a woman can do. And never for once think that you have no power in your hands. We have the power in our hands to build our Panth as well. As a woman, as a mother, as a wife, we have that choice. What kind of family that I want to build? What kind of children that I want to bring up? We have that choice in our hands. And so I hope that we are inspired by these Matama in our Khalsa Panth, and we can take some advice, we can take some examples from their life that are practical in our life as well. We can practice, follow the steps of these Matama as well, how they have become Suhagan, how they have become beautiful soul brides, they have met Paramatma happy, they have become so virtuous that they are called Gunavanti, that they are called Suhagan, how we too can become like that as well. I hope that this series of Mothers of the Panth have been an inspiring one for especially all the women, the Sikh women out there as well. There's so much that we can learn, and I urge all the women, Sikh women, to go and do research, to read about the lives of other Sikh women as well, and be inspired from their Jeevan. So please forgive me for any mistakes I've made. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਨਰਸੀ ਬਾਮਣੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਦਮਾ ਸੇਠੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੋਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ 1270 ਈਸਵੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਵਰਨ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿੰਬਾ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸੇਠੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਦਰ ਤੋਂ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਨਾਰਾਇਣ, ਮਹਾਦੇਵ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਵਿਠਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਲਿੰਬਾ ਬਾਈ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਰੰਭਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿਸੋਭਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਗਿਆਨਦੇਵ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਠਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਠਲ ਜਾਂ ਬੀਠਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਠਲ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਬੈ ਬੀਠਲ ਉਬੈ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਨੇ ਵਿਸੋਬਾ ਖੇਚਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਗੀਤ ਰਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਸੰਨ 1295 ਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸੰਨ 1330 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਨੇੜੇ ਭੀਮਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡਰਪੁਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਡੀਰਪੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਠੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਨਾਥ ਪੰਥ, ਜੋ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਮਹਾਨੁਭਾਵ ਪੰਥ, ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਹੁਦੇਵ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਪਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿਠੋਬਾ ਪੰਥ, ਜੋ ਪੰਡਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਪੁੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕੱਤਕ ਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਮ ਦੇ 5 ਸੰਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਛੰਦ ਅਤੇ ਪਦ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਤ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ 2500 ਛੰਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 600 ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮਦੇਵ ਜਾਂ ਨਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾਸ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਂਝ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਗਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਅੰਤ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜਾਤੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਰਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਪਖੰਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ। ਸਗੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਖੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਵੰਡਾ ਨਾਗਨਾਥ ਅਤੇ ਓਡੀਲਾ ਨਾਗਨਾਥ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸਨ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਈਰਖਾਲੂ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੜ ਭੁੱਜ ਗਏ। ਪੁਜਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈਲੇ ਉਦਕ ਠਾਕਰ ਕੋ ਇਸਨਾਨ ਕਰੋ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮੈਂ ਹੋਤੇ ਬਿਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇ ਕਰੋ ਜਤਰ ਜਾਓ ਤਤ ਬਿਠਲ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦਕੇਲਾ ਰਹਾਓ। ਆ ਨੀਲੇ ਫੂਲ ਪਰੋਈਲੇ ਮਾਲਾ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੋਂ ਪੂਜ ਕਰੋ
ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਲਈ ਹੈ ਭਵਰੈ, ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇ ਕਰੋ। ਆ ਨੀਲੇ दूध रिधाइले खीरंग, ठाकुर कौ ना वैद करो। पहले दूध बिटारियो बछरै, बीठल पहला काहे करो। ईबै बीठल उबै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। थान थनंतर नामा प्रणवै, पूर रहियो तू सर्ब मही। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਈਸ਼ਵਰ ਬੀਠਲ ਹਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਰੇ ਨੇ ਸੁੰਘ ਲਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਛੜੇ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭੋਗ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾਓ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਰਸ, ਧਰਮ, ਪ੍ਰੇਮ, ਦੋਸਤੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਲੀਨ ਪੈਸਾ ਅਰਜਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੇਦ ਵਕਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹੋਗੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲਾਜਵਾਬ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਆਖਰੀ 18 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਾਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਭੋਗਦਿਆਂ 2 ਮਾਘ ਸੰਮਤ 1406 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਨ 1350 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਮਾਘ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਨ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ 18 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 61 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਵੀ ਜਨ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ 32 ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਹ ਕੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸੋਏ 32 ਲਖਣਾ। 32 ਲਕਸ਼ਣ। ਦੰਦ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਨੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਨੈਣ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਵਾਲ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਚਾਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰਤਾ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 32 ਲੱਖਣ ਪੂਰਨ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਇਹ 32 ਲੱਛਣ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਦੇਵ